Miała być to dyskusja panelowa, ponieważ była z założeniem poświęcona działalności junior companies, zwróciliśmy się w związku z tym z pytaniem do pana Rossa Beaty, czołowego znawcy, praktyka w zakresie junior companies, a następnie dużych kompanii mineralnych, czy nie zechciałby wziąć w niej udziału jako panelista. Ross Beaty odpowiedział natychmiast owszem, ale kiedy powiedzieliśmy mu, w jakim terminie odbywa się konferencja, to powiedział, że w tych godzinach, w których macie konferencję, właśnie będę w samolocie, którym lecę do Japonii. No w związku z czym byłoby to niemożliwe. Więc zapytałem go, czy w takim razie, jeśli jest tak otwarty, za co mu bardzo dziękuję, to czy byłby w stanie dokonać nagrania tego wywiadu i byśmy wtedy użyli go na konferencji. Powiedział, proszę bardzo, zrobiliśmy to tydzień temu. A ponieważ zgodnie z zasadą i przysłowiem polskim, no nie można, że dziad mówi do obrazu, a obraz ani razu, no to trudno byłoby dyskutować z kimś, kto wypowie się z odtworzonego materiału i nie będziemy mogli z nim dyskutować wprost. Dlatego nie przewidzieliśmy panelu, no bo jakby nie było panelistów. Natomiast przewidujemy uwagi, czy komentarze, czy wypowiedzi odnoszące się zarówno do tej treści, którą za chwileczkę Państwo zobaczycie, no jak i do poprzednich panelistów, jeśli jeszcze zostali z nami, bądź też jeśli nie zostali, to byśmy przekazali im te pytania czy wątpliwości, które Państwo tutaj zgłaszali. A więc przechodząc do istoty, zaraz Państwo zobaczycie tę rozmowę. Chcę tylko powiedzieć, że Ross Beaty jest geologiem, będzie zresztą sam o swojej karierze mówił, ale mającym na koncie światowe odkrycia w zakresie ród miedzi, srebra, innych kopalin. Świetnie się w tym wszystkim czuje, jest w tej chwili głównym aktorem spółki Lumina Capital, ale wcześniej Equinox i innymi przedsiębiorstwami w zakresie właśnie poszukiwań tychże właśnie surowców mineralnych. Nie przedłużając, zapraszam Państwa na tę krótką rozmowę, proszę o cierpliwość i potem przejdziemy do tej części dyskusyjno-refleksyjnej. Proszę bardzo. Dear Ross, thank you very much for accepting invitation to take part in our conference. You are one of the most well-known in the world geologists with a lot of successes, and we would like to use your experience, your knowledge, and your advices how to start, how to do in the field of geology, because the aim is to receive success, to discover deposits of mineral ores like copper, silver, or others, and you are the best expert in this field. Please give us the piece of advice. Well, I'm one expert, but I will truly say I am an expert. I'm now old, but I began this when I was young. I began more than 50 years ago. Of course, I graduated as a geologist from the University of British Columbia. Then I received a master's from the University of London, Imperial College, in the field of mineral exploration and mining geology. And I was always interested in this. I was almost obsessive when I was young. I wanted to visit mines. I wanted to understand how companies worked. I worked all the way through my 10 years at university. Oh, I should say also I received a law degree after 3 years at university, but that was a hobby. It wasn't really serious. I was always wanting to be a geologist and in the mineral exploration business. So yeah. I worked in the 70s for many different companies in Canada, in the north. I also worked in South Africa and other places in the US and different companies learning their systems. I think it's very important for people to decide, for young people, to think what they want to do, to look in the mirror and ask themselves, are they meant to be an employee and work for other groups, institutions, companies, government, as a part of a team? Or are they meant to be entrepreneurs?
Yeah. And entrepreneurs is not for everyone. In my case, I was just not interested in being an employee. I was no good at it. I wanted to be independent. I wanted to be, I'm very impatient. I'm very motivated by success. I'm all the things in a typical entrepreneur, but not everyone is like that. In fact, most people are not like that. So if you feel you're like that, go. But if you feel you are not like that, you will never have success as an entrepreneur. Now, luckily, entrepreneurs like me need strong employees. We need strong team members to help build our companies. So that's really, for me, that was from the very beginning. I've never really worked as an employee in my life. I've just done company after company after company. My very first company, Christophe, was my own company, a geology company. I called it, as soon as I finished university, I started a company called Beaty Geological Limited. And I sold projects and time to all the mining companies in Vancouver to look for mines for them, to come up with new ideas, to put teams of geologists together to do the work in the field, to do the drilling, the mineral exploration. And the companies financed this work, and we did the work physically. So I built this company up, but after about 5 years, I realized I'm lucky because I was in Vancouver, where there are hundreds and hundreds of entrepreneurial mineral exploration junior public companies, right? Hundreds. So I saw these companies, and sometimes every year, 5 or 10 had these fantastic successes where the stock price doubled, tripled, went up 10 times or 20 times, and they created a lot of wealth. So I decided I would get into that business. And I began this in 1985 with my first company, which was a gold company. And guess what? We discovered a gold mine. We did exploration work in Nevada, classic work, a lot of walking through the mountains there, banging rocks, doing geochemical studies, geophysical studies, and we found something that after many much work, a lot of drill programs, finally we discovered a gold deposit, which became a mine. And this was my first big success. So I sold that company in 1994 and began another company the next day called Pan American Silver, from zero, right? Yeah. From zero. But my idea was big. I had a big vision to build the world's biggest silver mining company, from nothing. It seems crazy. But now today, Pan American is a very big company. It's worth about $24 billion on the Canadian Stock Exchange. It has 26,000 employees, 11 mines in 6 countries. It's a very big company. And so that was my Pan American success. But I retired from Pan American and began Equinox Gold, another idea to build a really big gold company. And today, Equinox, it's only 7 years old. It already has, it has 9 mines in 5 countries with 16,000 employees, and it has a market value of about $12 billion. In addition to those operating companies, I built a large renewable energy company in 2008, which I sold in 2018. And then along those years, many other companies, which were more the junior company. I think I began 11 or 12 of those companies. And today, only one is left. And that's the company we're working in Poland, which we now call Lumina Metals. Yeah. As a classic case of a junior exploration company, not a big operating company like the other ones I talked about. And so that's my life. It sounds very nice from the first step up to the final success, so huge as you mentioned. But our conference is dedicated to the climate for investors in Poland, of course. But I would like to ask you, what do you think about the climate for investors in Canada? It is easy to establish this junior company, or this complicated process? I mean, administrative process, or maybe low barriers.
What do you No, think? in Canada, you know, Krzysztof, in Canada, it's very easy. It's very easy. We've been doing this for 100 years. We have a very efficient stock exchange where investors come from all over the world to invest in Canadian junior companies and even larger companies like mine. It's very efficient. We have good mining lawyers, good mining accountants. The government understands the business and supports it very, very strongly. The stock exchanges are healthy. The Canadian investors understand the business and they support it with a lot of risk money. It's very risky business. Many companies fail, but on average, people make money. And so it's a very international business. The Canadian companies start here, go all over the world. Investors from all over the world invest in these businesses. It's liquid, it's transparent. We have strong systems that prevent corruption, and it works very, very well. It works well. These junior Canadian companies, they could be formed by Polish people or Ukrainians or Africans or South Americans or Canadians or Americans. It doesn't matter. The companies are established. They have a business plan. They receive money from risk investors, and they go to the world looking for mines, and now and then they find them. Okay, and let me now, if you would like to start geological projects, to start the investigations, it is necessary to receive a license or other permission, or it is possible to without any restrictions? Yeah, of course, you have to make an investment case. You have to interest investors to take their money and give them a return, give them a profit. And you can't do this just with a crazy idea. You have to have a sensible idea. You have to have a sensible team. You have to have the capital structure of your company well organized. It has to be done in a very serious and methodical way. In my case, I tended to focus on, a big story. For example, taking a copper deposit that was known but too small, or was known but too low grade, and buy it or acquire it, or yes, in fact, acquire it somehow, and either when the copper price was very low, so that when the copper price went up, this property became profitable, or a property that looked very promising geologically, could be any metal, could be copper, silver, zinc, gold, you name it. That I thought had good exploration potential, and if we continued to drill holes, finally we would make a commercial deposit, and it would be very, very profitable. In the case of the junior companies, our target was never to build a mine. I did that in my operating companies, but in the junior companies, which are most of these companies now in Canada, I think we have 1,000 or 2,000 of these companies. There are so many. In those companies, the idea is to develop something big enough to interest a larger company in acquiring it and then building the mine using their capital. And so I did that many, many times, 10 or 15 or even 20 times I've done that. And it's been very, very successful. In the case of the deposits that we were able to develop, take the risk away, confirm the economics, and then sell to a large company, well, those companies carried them on and invested billions and billions of dollars. And this is happening right now. We have a huge mine in Chile called Caserones, which we sold to Japanese. They invested $4 or $5 billion. It's now a very big operating mine. And this is how the system works. The small companies find the deposits. The big companies build the big mines. That's how the system works. Very organized, very successful. We are part of an ecosystem of the mining business. The junior companies start it, the large companies carry it on. Yeah. Of course, the most difficult problem in the beginning of the junior company is how to find money.
how to find money. Yes, yes. What do you think about the sources of financial sources which is possible to use in Canada? They are the venture capital, or they are the bank, or they are private loans. What is the way for the start? Okay, you never imagine debt for small companies. For companies that don't have any earnings or any cash flow, you never borrow, never. It's always equity investment by equity investors. This could be pension funds, this could be capital pools, this could be individuals, high net worth individuals like me or other people who have capital to invest and take risk in this business. It's very simple. You have to find a story. You have to develop a business plan. Usually it's centered around a deposit or some exploration idea you have, and a team. You go to the market, you go to people who have money, and this is where investment advisors, stockbrokers, this is where their business is, putting people who have money together with people who have ideas, putting them together, starting companies, and then going and seeing if their ideas work. If their ideas work, they make money for the investors, and typically the investors will give them more and more and more. If their ideas don't work and they lose the money, it's more difficult the second time. But it's if you start with a good idea or a good property somewhere in the world, a good mineral deposit, and you are unsuccessful, but you spend the money as you say you are going to, sometimes they'll give you the money again because you've been honest and you've actually very often, as of course we all know, mineral exploration is very risky. You can be in the right place for all the right reasons, geology, geophysics, geochemistry, and yet you don't find what you look for. It's unsuccessful. Or in some cases, we've had some amazing successes. Small groups of exploration geologists go to an area looking for copper and they find diamonds, or they look for diamonds and they find nickel. And this has happened, and it's remarkable, but it does happen. Yeah. Okay, I'd like to know what is your priority list? What is the most important in this activity of junior companies? The idea, determination, acceptation of risk, happiness, hard work, what else? Yeah, I mean, all of those. You need to enjoy your business. If you can't enjoy doing what you're doing, you should do something else. If you really love it, this will, and if you're hungry, and if you're determined, and if you have this, I mean, I will say in my case, I had a tremendous amount of drive. I had a tremendous amount of energy. And this shows up when you're talking to an investor. They really like that. They really pick up on it. If you're just, slow and, you're boring and you get all mixed up with what you're doing, they'll never give you money. But if you're focused on a big idea, it has to be an idea that they think they will make not 10% on their money. They will make double or triple or 10 times their money. So it has to be something that you can get their imagination around. I mean, in Poland, it's a classic case. For us, we went to Poland in 2011. We saw KGHM. It's kind of there, was operating very well. But the whole country had opportunity for more of those deposits, and they were very big. So as soon as you use the word big in a presentation, they like it, because with big projects come big returns. If it was a tiny little project in Poland, it would be a waste of time, because tiny projects bring tiny returns. And you can never raise money on small projects. You must have a big idea. Even though it's very risky, of course, in Poland, we took a lot of risk. We had we didn't know where to look. Each drill hole was, 8 million zloty, each drill hole. In Canada, typically a drill hole might cost you 200 or 300 or 400,000 zloty. But these deep holes in Poland were very expensive. So you can't do that without having a really big picture target. And we had early success. We had a very strong Polish team, and we had early success. And it doesn't matter if it's Poland or any country.
Any country. It's the same basic idea. You need a big idea, a very focused team, you need determination, and then you need the capital, which comes from risk investors, individual investors, institutional investors who are expert in that area. Yeah. Ross, you are active in Poland for many years. I mean, more than 10, maybe Yes. even more. 15, almost 15. Yeah, 15, yes. Could you recommend us as a Poland, I mean, what is necessary to change in our policy, in our law, in our practice, to be open for investors, for junior companies, for developing of mineral sector in Poland? What is necessary to do? Yeah. Well, I'm afraid I don't want to be rude because I have to say a lot needs to change. The first thing that needs to change is the system of mineral tenure, the system whereby government regulates mineral project development, the laws governing holding mineral claims, concessions. It's from the last century. It's outdated. It needs to be completely changed. It discourages investors. It absolutely discourages investors. It's got to be. I've worked all over the world, and I can say the Polish system is probably the most difficult to navigate of any system I've ever seen. It needs to be completely changed. That's the first thing. Second thing is the government and people in the industry, people in the area of mineral development have to understand Poland has a lot of mineral potential. It's not something that only the big companies, the coal company, KGHM, can handle. Poland has a lot of mineral potential. It has many, copper, of course, silver, gold, coal, of course, probably uranium, certainly nickel, and certainly zinc and lead. I mean, there's a lot of opportunity in Poland. But every company that has come there, every single junior company or even larger company, has had problems. Has had problems in the mostly the government attitude towards this business, and this needs to change. They have to look at other countries that have been extremely successful building a really big mining industry. I could use the example of any country in Latin America, Peru, Chile, for example. These are giant mineral producing countries with hundreds of thousands of jobs and billions of dollars of tax revenue, 100% private. This is like Chile, especially. You had the national company Codelco. Codelco now is they've done nothing. They've grown. They haven't grown. The growth in Chile to become the world's biggest copper country is all private sector, large companies and many small companies. The small companies start it. They find the mines. The big companies buy them and build them into big mines. So there are so many successes. Of course, Canada, Australia, New Zealand, America, Mexico. All of the mineral development in those countries has come from the private sector, assisted by the government, supported by the government, encouraged by the government. And then, of course, let's maybe talk for a moment about the copper-silver tax that exists in Poland. They take 80% of a company's profits, 80%, 80. Yeah. In Canada, it's about 40%, 35 or 40%. It's impossible to make money in Poland if you develop and discover and develop a new mine. Impossible. And so this is just an attitude of the government that they didn't understand that there could be, another mining company that could be successful in Poland, like KGHM. So they somehow protect KGHM every way they can and discourage companies like us. It's been very frustrating and very difficult to work in Poland in that environment. And I only abstain because I pray someday the Polish government will understand the need to encourage, incentivize this high-risk business of discovering mines, because it could be in Poland, mining could be a very, very much bigger industry. It doesn't matter if it's copper or zinc or even coal. It starts with the small private entrepreneurial companies or public companies in
somewhere like Canada or the United States or Australia on the public markets. And this is how you build an industry. And it could be gigantic. In Poland, it could be gigantic. It could be 3, 4, 5 times the size of KGHM. And pay much more taxes, much more employment. The unions will be happy. That's how you make a win-win, is you support it. You don't discourage it. Some pessimists in Poland, they are presenting opinion that it is impossible to realize the investment connected with this ore deposits in the hands of Lumina Capital. I mean, these deep deposits with profitable final results. That it is unprofitable because it is too deep and it is technically very difficult. What do you think about this? I mean, that's based on pure ignorance. Pure ignorance. This is an uninformed opinion. And why should they even worry? That's our risk. We're spending the money. We're spending. We're spending 100. We spent 500 million, over 500 million zloty to explore these areas. Would we take that risk if we thought it was uneconomic? No, no, of course not. Of course, it's not cheap. It's not cheap. But there are many. The world, everywhere in the world, mining is getting deeper and deeper and deeper. Yeah. And so it's crazy for somebody to say, unless they're just completely stupid. It's crazy for somebody to say, they can't possibly be profitable. Why should they worry? It's our risk. Let us try. And if we fail, it's our risk. But at least we should have encouragement to go deeper, to bring the world's best technology to Poland, to bring the most innovative, newest, most environmentally clean and efficient technology. Instead of saying, oh, no, they can't do that. They can't use the old technology that we've used for 50 years. It doesn't work. I'm going to say, have you heard of road header technology, vertical raise or vertical shaft sinking? Have you heard of autonomous vehicles? Have you heard of electric vehicles? Have you heard of new ventilation systems? They're using them in South Africa, in Brazil, in China, in America, in Canada, in Australia, all over the world. And here you have these ignorant people who are making these stupid claims. No, you can't do it in Poland. It's too deep. How ridiculous. What do you think about the professional preparation of Polish geologists? You have many contacts with Polish geologists, and what is your opinion? Polish geologists are wonderful. They're well trained. They're solid technically. We have, for example, Professor Specik. He's as good a geologist as you'll find anywhere in the world, anywhere. His team, his Polish team, 100% Polish. They can be one-on-one with any geologist in the world. They're terrific geologists. They're entrepreneurial. They're good, smart people, well-trained. It's an excellent system. Also the engineers. What Poland lacks is the vision, the support from the government, the support from investment institutions to encourage this business in Poland by Polish entrepreneurs. That's a very difficult business because there's no encouragement of that. Even when you have, people like me who've been doing this all their lives, I have to say, Krzysztof, I have to say, I've worked in over 50 countries in the world. I have found Poland the most difficult by far to actually have success. We have had to fight so many difficult battles. It's crazy with such a wonderful country, a beautiful, beautiful country, smart people, great technical people, great universities, good technical institutions. It's just been so difficult for us. And I can only pray it will change in the future. That's why we're there. We're working on a project that should have a mining life of 50 to 100 years, like KGHM does. I hope eventually we can convince enough people in the Polish system to actually support this instead of discourage it. Mm-hmm. They have to look forward. They can't look backwards like before in the communist times. I actually still meet people who I think are in that
in that mindset, and it's frustrating. Okay. I really love Poland. I love a lot of things about it, but it's been a very difficult place to work. I will be honest. Yeah, you are very patient, because I know how many difficult barriers they were in front of you, and you were optimist, and you would like to continue your business. And thank you very much for this, because it is very, very important. Yeah. Okay, I think we are nearly in the end of our interview. And what you would like to transfer as a message to this participants of this Congress and Polish Geological Society? Well, I'm really I'm very happy to have this opportunity to say, you know, some of my own experience. I want to encourage them to think of their own country as a good opportunity for them. It won't be for everybody. There is investment capital available in Europe. Of course, today, critical minerals are a big deal. Copper, silver, rare earth elements, cobalt, lithium, all of these things. They're all good things to look for. You have to go to places that you can make a good case for economics, for a successful project on the international market. And if you find that, come to Canada, come to England, places where there's investment capital looking for these good ideas. Put a good team together, and I think you will have success. Even in Iceland, I spent 10 years working in Iceland in renewable energy. And even in Iceland, I found entrepreneurial groups. They didn't work in Iceland, they went to Greenland. And they found great success looking for minerals in Greenland. But in Poland, you can have success. I know it. You really need to work on a better legal system, a better policy system, and more encouragement from the government. And of course, completely different taxation system. That's something I hope we've been working on that very hard. And I think the government is listening to us. So I hope that we're successful in that. And at the end of the day, if your young students and your young geologists are able to find more mines in Poland, you know, it will be very good for your own country. I hope it is successful, and I wish everyone great success. Thank you very much. It was very, very interesting to discuss with you about so many interesting subjects. Thank you very, very much, and I hope that we will see again in Poland. I am inviting you to Polish Geological Institute. Thank you very much. It's been a pleasure. Chciałem powiedzieć, że Ross w swoim wystąpieniu był krytyczny, ale jednocześnie niezwykle życzliwy dla Polski. Jak Państwo zauważyliście, to po prostu mówienie o Polsce mówi tak jak o własnej drugiej ojczyźnie. Polska piękna, wspaniali geolodzy, wspaniali ludzie, wspaniałe szanse, które można rozwijać w przyszłości. Proszę bardzo, kto z Państwa? Najpierw Pan Dyrektor Bednarczyk, tak? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja wiem, że mamy mało czasu, ale chciałbym się w kilku tak naprawdę najważniejszych kwestiach odnieść do tego, co powiedział Pan Ross. My przyjmujemy z pokorą to, co usłyszeliśmy od tak doświadczonego geologa. Wiemy, że potrzebujemy zmian legislacyjnych. Nasze prawo nie jest idealne. Gdyby tak było, to nie prowadzilibyśmy w tym momencie dużych zmian legislacyjnych, bo stwierdzilibyśmy, że wszystko działa super. Tak nie jest i my sobie zdajemy z tego doskonale sprawę. Natomiast otworzyliśmy się właśnie na państwa, na sektor, na inwestorów, na przedsiębiorców i stąd też ten proces legislacyjny trwa tak długo. Nie jest to i nie będzie to mała legislacja, wspominał tu już o tym pan minister, ale będą to dosyć gruntowne zmiany, które w mojej ocenie właśnie wsłuchują się w potrzeby rynku. Pewne działania, które podejmowaliśmy na tym polu, one się już zadziały. Natomiast każdy, kto zajmował się zmianami legislacyjnymi, zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że na te zmiany potrzeba czasu, potrzeba wypracowania pewnych stanowisk, a później musimy się liczyć z tym, że
jeszcze politycy i polski rząd musi taką ustawę przyjąć. Więc w tym kierunku idziemy, ciężko nad tą legislacją pracujemy i świadomość tego, co mówił pan Ross, jest w nas jak najbardziej świadoma. Natomiast naszym głównym celem jest deregulacja, usunięcie barier, jak największej ilości barier, powrót też do tych rozwiązań, które no, na pewno część z Państwa zna, pamięta. One już funkcjonowały w polskim prawie, zostały usunięte, a jak wiemy z doświadczenia doskonale się sprawdzały. Także to na pewno zaproponujemy Państwu w najbliższym czasie. Druga kwestia, o której wspomniał tutaj pan Ross, podał kilka krajów. Nie bez kozery, nie są to kraje w Unii Europejskiej. Są to kraje takie jak RPA, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, gdzie no, regulacje są zupełnie inne. My mamy, nie zapominajmy, pewnego rodzaju wymogi, które wynikają z regulacji unijnych. Musimy po prostu do naszego prawa implementować szereg dyrektyw, które no, w dużym stopniu wpływają właśnie też na państwa później działanie. Nie możemy sobie wprowadzić ułatwień w prawie tylko dlatego, że nam się tam podoba, bo wszystkie dotychczasowe regulacje, które, dam Państwu przykład, dotyczyły kwestii ochrony środowiska i były dużym ułatwieniem dla inwestorów, no, spotkały się niestety z negatywnym odbiorem w Komisji Europejskiej i w tej chwili mamy spory, mamy zagrożenia postępowaniami sądowymi, także musieliśmy te regulacje zmienić i wrócić do rozwiązań, które będą rozwiązaniami kompatybilnymi z przepisami unijnymi. Ja mogę powiedzieć, że nie jesteśmy wyjątkiem. W innych krajach Unii Europejskiej wcale nie jest lepiej. Ja myślę, że w niektórych regulacjach jest dużo gorzej. I gdyby pan Ross, nie będę podawał konkretnych krajów teraz akurat z przykładu, poszedł swoim kapitałem do kraju innego, dużego, europejskiego, to gwarantuję Państwu, że wcale nie miałby łatwiej, bo tych barier, szczególnie związanymi z pozyskiwaniem pozwoleń, jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Jest to troszeczkę inna rzeczywistość, no, nad czym możemy tylko ubolewać, ale no, taka jest prawda, więc musimy się z tym pogodzić. Jeszcze dwie kwestie, na które chciałem zwrócić uwagę. Arbitraże międzynarodowe. Każda firma z kapitałem zagranicznym, potencjalnie niezadowolona z decyzji, nie zawsze polskiego rządu, czasami samorządu, czasami polityków, no, może podać nas do sądu arbitrażowego. Takich firm już było kilka i no przykro mi to powiedzieć, ale działając w naszym departamencie i zajmując się koncesjami, musimy z tyłu głowy ten aspekt również mieć na względzie, rozpatrywać, ponieważ podpisaliśmy kiedyś pewne umowy międzynarodowe, to były jeszcze lata 90. One nie zawsze teraz z perspektywy czasu, jak oceniamy, były dla nas korzystne. Mają bardzo szeroką interpretację inwestycji górniczych, no i są potencjalnie źródłem sporów arbitrażowych. Te spory kosztują Skarb Państwa ogromne kwoty, Skarb Państwa, ale też państwa, no, obywateli wszystkich, bo nawet wygrane spory niestety generują milionowe kwoty. I to też niestety musimy mieć na względzie. Z jednej strony walka i pokłosie z błędnymi czasami decyzjami naszych poprzedników. No teraz musimy się niestety z tym problemem zmierzyć i stąd też być może czasami nasza taka nadmierna ostrożność w analizie pewnych firm, bo no niektóre firmy, które się pojawiają w Polsce, chcą działać na takich zasadach, jak wspominał pan Ross, być taką prawdziwą junior company, ale niektóre zajmują się tylko i wyłącznie działalnością spekulacyjną, ponieważ no mamy dowody takiej tezy, którą tutaj stawiam. I ostatnia kwestia. Ja się bardzo cieszę, że pan Ross Beaty ocenia nasz kraj jako taki kraj, który ma ogromny potencjał surowcowy.
No, jak wszyscy wiedzą, on w niektórych kopalinach jest lepszy, w niektórych gorszych. Na pewno jest dużo takich ciekawych kopalin, w które warto inwestować i oczywiście my zawsze będziemy do tego zachęcać i postaramy się Państwu stworzyć jak najlepsze narzędzia wszystkim inwestorom do tego, żeby ten kapitał był obecny w Polsce, a nie odpływał za granicę. Natomiast te warunki prowadzenia działalności geologiczno-górniczej no na pewno będą trudniejsze niż w tych krajach, które pan Ross wymienił. No między innymi właśnie specyfika położenia Polski w Unii Europejskiej. Jeszcze kwestia taka, na którą chciałem zwrócić uwagę. Generalnie co do zasady w wielu krajach firmy typu junior company działają stosunkowo krótko. Mają określony kapitał, wchodzą na dany teren, prowadzą te prace dosyć krótko, kilka lat najczęściej, a potem zgodnie z przepisami prawa muszą zejść z pewnego obszaru. Jest to czasami 30%, 40%, 50%. My takiej regulacji nie wprowadzaliśmy. U nas firmy mogą działać, bardzo długo mamy przykłady koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych, które były wydawane kilkanaście lat temu. Więc zwróćmy też uwagę na to, że jest to coś, co ja uważam jest wartością dodaną. Zauważajmy też to, z czym my wychodzimy pozytywnie do inwestorów. Zgodzę się z tym, że pewne regulacje, jak powiedział pan Ross, może są z poprzedniego wieku, nie nazwałbym je archaicznymi. Są pewnego rodzaju dostosowane, w pewnym stopniu dostosowane do naszej specyfiki, do naszych wymogów i myślę, że o tym też nie powinniśmy zapomnieć, bo pewne rozwiązania, które mamy, znacznie ułatwiają inwestorom prowadzenie działalności w Polsce, a nad tymi, które tą działalność utrudniają, proszę mi wierzyć, bardzo ostro pracujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Pan minister, bardzo proszę. Pan dyrektor już bardzo wiele rzeczy, które chciałem poruszyć, on już powiedział. No ja może pewne rzeczy tak może uwypuklę jeszcze i myślę, że to, o czym rozmówił, to jednak jest to doświadczenie takiego świata anglosaskiego, a nie świata kontynentalnego. Choćby to mówienie, to nie było dla mnie do końca zrozumiałe, zmiana systemu własności złóż w mojej ocenie w przypadku Polski absolutnie, no, powiedziałbym, nie do ruszenia. No, pewne złoża są własnością górniczą Skarbu Państwa i to się nie zmieni. Przepisy koncesyjne, ich złożoność, zniechęcający charakter. Proszę Państwa, no, my przynajmniej oceniamy tak, że sam proces koncesyjny czy procedowanie wniosku koncesyjnego to jest już ostatni, że tak powiem, ostatnie 100 metrów, które się biegnie szybko. Natomiast, żeby dojść do tego momentu, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje z samorządami lokalnymi i jeśli chodzi o decyzję środowiskową, postępowanie środowiskowe, to tu jest droga przez mękę. I to, o czym pan dyrektor wspominał, pewne uwarunkowania, pewne to akis, które przychodzi z Unii, przyszło i my nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy pokonać. Choć przyznaję, że w niektórych sprawach, choćby jak chodzi o prawo środowiskowe, być może Polska jest bardziej papieska niż papież. To też jest inna sprawa. Podatki. Mówi 80% i pełna zgoda. Mówimy o przypadku złóż rud miedzi i srebra, bo tego zasadniczo i głównie dotyczy podatek od wydobycia niektórych kopalin. Tak. Z jednej strony w przypadku wielu innych kopalin, nazwijmy to, korzystanie z pożytków przez państwo jako właściciela jest marginalne, ale w tym akurat przypadku jest skrajnie w drugą stronę. I to, o czym wspominałem na pierwszym panelu, to, że i Ministerstwo Finansów i szerzej rząd dostrzega jakoś ten problem i wytycza pewną ścieżkę
zmiany, istotnej zmiany, może nie takiej, jakby się oczekiwało, ale jednak istotnej zmiany, no to za to wszyscy powinniśmy jakieś kciuki trzymać. Padły też takie słowa o braku zrozumienia przez rząd spraw surowcowych, ja mówię tak w uproszczeniu. I tu muszę Rossowi trochę racji przyznać, patrząc z perspektywy tych ostatnich 20 paru lat, że naprawdę tej kwestii, tego znaczenia surowców dla gospodarki, dla rozwoju gospodarczego, ekonomicznego naszego kraju jakby nie było. Pracujemy usilnie nad tym wspólnie, żeby to zrozumienie na tych szczeblach naprawdę najważniejszych, decyzyjnych, żeby ono trochę było lepsze. Nasze działania w kierunku takiej realnej strategii surowcowej, no to są wszystko próby, ale wiecie Państwo, rozmowa na szczeblu politycznym o tym nie jest łatwa. Nie jest łatwa i wymaga wielu rozmów i bez, że tak powiem, do końca pewności, jak to się skończy. Bardzo podobało mi się to, co Ross powiedział o jednej rzeczy. Dlaczego mówicie, że coś jest nieopłacalne, skoro to inwestor ma wyłożyć pieniądze i tu muszę się w pełni z nim zgodzić. Jeżeli to ryzyko ma być przy spełnieniu wszystkich wymogów natury choćby środowiskowej, relacji ze społecznością lokalną, jeżeli to wszystko jest spełnione, a ryzyko od strony ekonomicznej ponosi inwestor, no to dlaczego miałby nie móc tego robić? Tu pełna zgoda. Tym bardziej, że to jest też, byłaby też dobra okazja do wprowadzenia najlepszych możliwych technik, technologii w tym obszarze geologiczno-górniczo-przeróbczym i tak dalej, technologicznym w każdym razie. I wreszcie powiedziałbym jeszcze tak. Pewien problem z surowcami w skali światowej, ale też w skali naszego kontynentu jest dostrzegalny coraz bardziej. Jak trochę patrzę na to, co się dzieje w Brukseli, nawet w Komisji Europejskiej, no to powiedziałbym, no tak mówiąc delikatnie, jest pewien dysonans między przekazem DG Grow a przekazem DG Environment. Bo ci drudzy chcą mieć Unię Europejską jak najbardziej czystą, pozbawioną najlepiej w ogóle przemysłu. Najlepiej w ogóle przemysłu. A z kolei DG Grow szuka szans na to, żeby ten przemysł, w tym także górnictwo, które jest głównym i zostanie głównym źródłem surowców, żeby miało jakieś szanse rozwoju, chociaż w Europie jest to niesłychanie trudne właśnie ze względu na prawo środowiskowe i na podejście społeczności do tematu górnictwa. Bardzo negatywne, a wyrobione niestety przez ostatnie dziesięciolecia. To będzie bardzo trudne. Ja tylko bym powiedział na koniec, że przynajmniej jest ten promyk nadziei, jeśli chodzi o projekty strategiczne, bo tu się wydaje, to jest taki element, gdzie ja nie powiem, że sprawa gospodarcza zwycięży nad środowiskiem, ale że będzie miała jednak pewne mocne atuty, dużo mocniejsze niż w przypadku normalnych projektów pod rządami, nazwijmy to takiego ogólnego prawa, w naszym przypadku prawa geologicznego górniczego, prawa o ochronie środowiska itd., itd. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Ja chcę jednak też coś powiedzieć, mianowicie, żeby tu nie powstało wrażenie, że dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego zrobił prowokację. To nie było wystąpienie Rossa Beaty do pana ministra ani do pana dyrektora. To była refleksja związana z jego 15-leciem funkcjonowania w Polsce, czyli odnosił się do tego, co było pytaniem ogólnym. W żadnym momencie naszej rozmowy wtedy, kiedy to było nagrywane, ani jakichkolwiek innych kontaktów, on nie neguje tego, co się zmieniło podczas tych 2 lat. To była refleksja 15-lecia. Ja nie dyskutowałem oczywiście na ten temat, czy można zmienić system własności, no bo oczywiste, że to jest poza możliwością zrealizowania przez ministra, czy nawet przez rząd, który musiałby mieć w tej sprawie jakąś większość. Natomiast jest wiele rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, tak jak pan minister to i pan dyrektor wyłuskali z tego wszystkiego. Po pierwsze to, co mówię o Polsce.
kraju przyjaznym, kraju pięknym, pełnym potencjału surowcowego, który warto było uruchomić. I to, co pan minister podkreślił, mianowicie no dajcie mnie moje własne pieniądze albo pieniądze inwestorów stracić, jeśli po prostu źle zainwestuję, tak? Albo zarobić na nich, jeśli zainwestuję dobrze. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze się wypowiedzieć? Czy lunch jest rzeczą, która w normalnych, cywilizowanych domach, jak kobieta albo mężczyzna mówi, obiad podam o 15, to podaje o 15, a nie o 18, tak? Czy możemy uznać, że dzisiejsze spotkanie kończymy? Jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu, to uznam, że tak możemy zrealizować. Ktoś z tyłu się zgłasza? Tak, bardzo proszę. Halo, halo? Nie rozpoznaję stąd, przepraszam, więc nie wiem, kto się zgłosił, bo nie widzę. Już się obawiałem, że jest dyskryminacja tylnych rzędów. Grzegorz Czudec, firma Geotech z Rzeszowa, zajmująca się geologią inżynierską, geofizyką, hydrogeologią. I właśnie w związku z tym profilem mam pytanie do pana ministra. Dla mnie jest oczywiste, że geologia górnicza, złożowa jest kluczowa z punktu widzenia interesu państwa, ale tytuł dzisiejszego spotkania, czy wezwanie, pod którym tu się zgromadziliśmy, dotyczył ogólnie branży usług geologicznych. Te puste fotele, które są z tyłu, to są w większości koledzy moi po fachu, mówiąc kolokwialnie, którzy nie znaleźli żadnej odpowiedzi w polityce ministerstwa, w polityce naszego kraju, jeśli chodzi o te dziedziny, geologię inżynierską, hydrogeologię, geologię środowiska. Zarówno w kwestii formalnej, prawnej, no bo tutaj chyba wszyscy mieli jednakową ocenę prawa, jest, mówiąc delikatnie, przestarzałe, tak? Ale również w pozostałych kwestiach uprawnień, kompetencji. I moje pytanie do pana ministra, czy wśród tych działań związanych z legislaturą ministerstwo myśli również o tej części geologów? Dziękuję bardzo. Panie ministrze, chce pan się krótko ustosunkować, tak? Bardzo proszę. Jedyne zdanie, które tego dotyczyło, było w mojej wypowiedzi w panelu pierwszym, gdzie ja mówiłem o tym, że, ale ja mówiłem tylko o pewnym aspekcie tego obszaru, mianowicie, że ten rynek, czy te zadania dla geologów inżynierskich, czy dla hydrogeologów były, są i będą. Oczywiście w nich są określone, jeśli chodzi o tę działalność, są określone uwarunkowania. Jest niewątpliwie wiele rzeczy, które was w tym względzie boli, albo które uważacie, niektórzy przynajmniej, że powinny być zmienione, czy powiedziałbym skorygowane. To jest działanie, powiedziałbym, z pełnym szacunkiem, ale na pewnym takim szczeblu bardziej skali, no nie wiem, jakby to nazwać, mikro, nie makro, ale bardzo, bardzo ważne, bo to jest nasza codzienność, to jest codzienność tych potrzeb w zakresie geologii inżynierskiej czy hydrogeologii, która wprost dotyka ludzi gdzieś w lokalnych społecznościach. Stąd pewne kwestie i pewnych prób korekt w tym zakresie, jak chodzi o kompetencje, jak chodzi o zakres procedowania pewnych spraw. Natomiast być może nie jeśli chodzi o uprawnienia, chociaż to jest jeszcze sprawa otwarta, o zmianę kwestii uprawnień. Te sprawy też są przez nas brane pod uwagę i wierzcie mi państwo, że w tym projekcie nowelizacji prawa geologicznego i górniczego pewne kwestie dotyczące geologii inżynierskiej i zwłaszcza chyba hydrogeologii też będą miały miejsce. Nie czas i miejsce w tym momencie mówić o szczegółach, tym bardziej, że szczerze mówiąc nie jestem na to w tym momencie przygotowany. No a z drugiej strony sama konferencja była sfokusowana trochę w innych obszarach, także niż być może w kolejnym podejściu warto byłoby więcej porozmawiać, na przykład za rok, właśnie o hydrogeologii czy aspektach geologii inżynierskiej, bo to jest bardzo ważny temat z punktu widzenia zwykłego człowieka. Dobrze, dziękuję bardzo panie ministrze.
Tak, słucham? Jeśli można tylko, ja bardzo bym prosił, żeby pan minister uwzględnił taką tematykę w przyszłym roku. Ja przygotowując się do konferencji naszej dzisiejszej, co nie było łatwe, sprawdziłem sobie dane statystyczne, jeśli chodzi o stronę finansową, bo o tym głównie się troszczymy i państwo się troszczy. Wpływy podatkowe, które są do Skarbu Państwa związane z branżą geologiczną, inżynierską, infrastrukturą i budownictwem tylko i wyłącznie, zbliżają się do wpływów, jakie dostarcza państwu górnictwo węgla kamiennego. Więc to są olbrzymie pieniądze, a nie jest w tym ujęta w ogóle kwestia planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami. Więc byłoby bardzo wskazane i trzymam pana ministra za słowo, że za rok spotkamy się w tej tematyce. Bardzo proszę o to opracowanie, które pan przygotował, bo każdy materiał, który ma charakter syntezy i tego, co państwo w swojej bieżącej działalności robią, jest dla nas ważną przesłanką do analizy i do wnioskowania. Przekażemy też do pana ministra z oczywistych powodów. Proszę państwa, jeśli zapachy nas wystarczająco mocno zachęcają do udania się w miejsce, gdzie tak apetycznie to wszystko pachnie, to chciałbym podziękować wszystkim państwa, którzy zostali z nami do końca tej konferencji. Myślę, że była ona pożyteczna, że powinna być kontynuowana w kolejnych edycjach. To, że w czasie każdego z paneli pojawiały się głosy kontrowersyjne, mówiące o sprawach, które wymagały jakiejś reakcji spośród panelistów, dyskusji i tak dalej, no to tylko dobrze. Geologia żyje, górnictwo żyje i ci studenci, którzy mają się pojawiać, niech właśnie wiedzą, że problem żyje, że my jesteśmy tymi, którzy mają ożywiać polską gospodarkę, zapewnić rozwój cywilizacyjny, zapewnić to wszystko, co wiąże się z bezpieczeństwem surowcowym kraju. Bardzo wszystkim państwu serdecznie dziękuję, panu ministrowi, przedstawicielom Ministerstwa Środowiska z panem dyrektorem Młynarczykiem na czele i resztą współpracowników, wszystkim prezesom firm, reprezentantom wielkich spółek i mniejszych spółek surowcowych, świata nauki, pracownikom Państwowej Służby Geologicznej. Wszystkim państwu dziękuję za pomoc, za zorganizowanie i za właściwy przebieg tej konferencji. Zapraszam serdecznie na lunch. Dziękuję bardzo.